Last May, huge crowds turned out in Burma to greet the country's opposition leader Aung San Suu Kyi. These remarkable pictures show the passions she still generates despite spending most of the last 14 years in detention. The people's response to Suu Kyi rattled the military dictators in Rangoon. A few days after these pictures were taken, government-backed thugs attacked the opposition leader's convoy, leaving dozens dead. This escape from this Gillify. This man, called Naing Naing, was there on the night. Aung San Suu Kyi ka hala luat thwat twa de achain ma no di takha le be piet so de amain pein tan ne adu du hala di tanat de ne hala 10 ချက်15ချက်ပြည့်တဲ့အတန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်hala di they shoot this car Aung San Suu Kyi car yeah Aung San Suu Kyi's personal bodyguard on the trip was Khin Oo. Nyunyut is a senior member of the opposition who joined the convoy. Watching the videotape back again, they can see early signs of trouble. Now, one bloody one that you do jealous or the chosen Banzi Bejarable. The chosen Banzi, you Andy Lene, Kura Mabina in a Kajaro, and the Syria Kawama, Kitcherati Kawama, Banzi, Bambonia. The military were anxiously watching Suu Kyi and the adoring crowd. On May the 24th, they engineered the first confrontation between a militia of government supporters and the opposition. The following day, opposition cameras recorded the menacing presence of military intelligence. Suu Kyi demanded they back off. Instead, the military turned up the pressure, sending stooges into the crowd to taunt and chant anti-Suu Kyi slogans. A rally at the next township was interrupted by buses loaded with jeering civil servants sent to provoke yet another disturbance. Suu Kyi supporters soon turned on the government workers and chased them away. Two days later, after more rowdy interruptions, she called her security team together and gave them strict instructions. Ko don't let Jaido, go up Bamapian Luciano, go up Nyan Puepide, Nyan democracy, young Dama Fided, go up Pianle Kugamu, Meloauso, and your general, a Mieran Lu Majarabian, Nasashi and Yale, a two Majara.
The following day, the security team arranged for supporters to form a motorcycle cordon around the convoy. Backers of the regime, meanwhile, were making their presence felt from the roadside. Mingling in the crowd were some hostile faces. At nightfall on May the 29th, the convoy rolled into Moniwa township. This time, the regime tried a new spoiling tactic to stop another political rally. They turned off the town's power supply. သူတို့မုံရွာနယ်ပြည်လူလူရဲ့လေမိဖြတ်ထားမှန်သိတဲ့ခါကျတော့အန်တီကားလဲလာရောဖျောင်းနိုင်တဲ့ကိုစီနဲ့ထွန်းလိုက်ကြတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးမီးမလာမြင်နဲ့မီးလာတယ်လို့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာ Despite this harassment, Suu Kyi urged her followers to remain calm. It was the last act of defiance the dictators would suffer. These illustrations, based on witness testimony, show what happened the next evening. On the outskirts of Depayin, a group appeared in the middle of the road. ဘုန်းကြီးနှစ်ပါးကနေပြီးတော့ကားရှိကိုဒေါ်ဆောင်စုကြီးကားရှိကိုတားလိုက်တယ်ပေါ့တားပြီးတော့ဒီနေရာမှာစကားပြောပေးဖို့ဖွင့်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဒေါ်ဆောင်စုကြီးကပြောပေးမယ်လူအုပ်ကြီးကိုဒီဘက်နာရွှေ့ပေးပါလို့ပြောတယ် The ploy was the trigger for an ambush. A large mob wielding sticks and clubs poured from the vehicles at the rear of the convoy and began attacking the opposition leader's car. ယူလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ချိန်မှာဘရုပ်ပြက်ဖြစ်နေတယ်ကိုကအတိအကျလို့မဖြစ်တော့ဘူးတော်တော်လေးကိုတွေးလေချောက်ချားနေပြီတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတာတော့အဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကနောက်ကကားမှန်နေပါလေရိုက်ခွက်နေပြီမီးလုံးနေပါလေနောက်အမိုးကိုင်းနေကျွန်တော်ရိုက်ခွက်နေပြီ Several blows landed on the leader, known simply as Auntie. Auntie ကကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ပခုံးနဲ့ဒီလေမင်းဘယ်ဘက်လေမင်း The mob also turned on men, women and children in the convoy. Nyunyut was dragged from her car. ကျမအနေရောက်တဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ခေါင်းနဲ့ဆွဲချတယ်ဆွဲချပြီးတော့ကားကနည်းနည်းမြင်တော့ကျမပခုံးနဲ့ကြားတယ်ကြားပြီးတော့အဲ့တော့ကျမကိုပင်20လောက်ဆွဲဝလိုက်တယ်အဲ့မှာကျမအင်းကြီးကနောက်ကကွဲနေတယ်ကျမထမင်းရှားထားတယ်ထမင်းကိုဒီလိုကင်ထားတယ်အဲ့ကင်ထားရင်ကနေပြီးတော့မှကျမကိုအဲ့နေရာမှာကြားတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့မှာဟိုဒီဘက်ကဖုန်ကြီး2ပါးပါတယ်ချီရင်မှာကောင်လေးတစ်ကောင်ရှိကျမကြောနောက်မှာတယောက်ရှိတယ်4ယောက်ရိုက်တယ်ကျမကို Nyunyut saw others from the convoy butchered. မောင်ရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာကျမအရှိရကားမှာလူတေတယ်ဆိုပြီးတော့လူ2ယောက်တေတယ်ဆိုပြီးတော့အုံငူလိုက်တဲ့အတောင်ကျမကြားတယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျမကားမှာလဲကျမကားပေါ်ကကားသမားကရိုက်ခံပြီးမျက်လုံးထွက်ပြီးတော့အပြင်ဘက်မှာကြာပြီးတေတာကိုကျမမြင်ခဲ့ရတယ် The security detail led by Khin Oo was convinced Suu Kyi would also be killed. အဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရစပြီးတော့ကျွန်တော်လုံယုံရေးယူရလူအားလုံးမန်းလေးတချို့လူငယ်တွေလည်းပါအဲ့လိုရိုက်ပြီးနှက်ပြီးဆိုတော့အန်တီမောင်းပြေးပါတော့အန်တီမောင်းပြေးပါတော့ဆိုတော့အန်တီကလည်းမောင်းမပြေးနိုင်ဘူးပြည်သူလူထုကနောက်မှရိုက်နေဘာလို့မောင်းပြေးရမှာလဲဆိုအန်တီအဲ့လိုထပြီးအော်ပြောနေတယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်အတန်ကြားနေရတယ် But Suu Kyi's driver had other ideas. He slammed his foot on the accelerator and drove forward into a barbed wire barricade. A volley of shots aimed at the car narrowly missed their mark. We were arrested in this compound, and the attacker, they
waiting for attack to Aung San Suu Kyi. The drawing of Suu Kyi's dramatic escape is based on the story of this man who stumbled on the scene before the trouble began. In this compound, Naing Naing was seized by soldiers and thrown into a truck. It was a night he will never forget. security for Aung San Suu Kyi. အဲ့လိုလုပ်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေလားကျွန်တော်တို့ဆိုရင်လည်းအကျဉ်းချင်းပဲခေါ်ပြီးစစ်ဆေးခြင်းတွေခံခဲ့ရတယ်လားကျွန်တော်ရဲဘော်တွေဆိုရင်လည်းထောင်နဲ့နေရှိလာများအခုထိမန္တလေးထောင်လားရန်ကုန်ထောင်အကျဉ်းထောင်သေးသေးမှာရောက်ချင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ် Naing Naing is the only witness to come forward so far who heard a man referred to as Major give the order to open fire on Aung San Suu Kyi. It was definitely military. Yeah, definitely involved the government and military. အသေးဒါဒီဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုအသေးသတ်တာပါဒီဟဲ့လားဒီလူတဲ့လုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုအသေးသတ်တယ်အသေးသတ်တယ်လို့ဘယ်လိုလုပ်ထင်လဲဆိုရင်တော့ဒီမြင်ကွင်းလေးအရာပြောမယ်ဆိုရင်ကိုဟဲ့လားသူတို့ဟာ And this one shows the moment when she crashed through the barricade. Naing Naing was briefly jailed after the attack. The authorities set him free only after forcing him to sign secrecy documents. this 20မှာတယောက်ကိုသူတို့တယောက်ကိုစာရွက်တစ်ရွက်စီဝေတယ်ဒီဝေတဲ့ပုံမှာပါတာကဒီရဲ့ရေးခင်းတဲ့ပတ်သက်ကိုနိုင်ငံတော်ရဲ့အထူးကောင်းအပေါ်ဆုံးမှာနိုင်ငံတော်ရဲ့အထူးလျှို့ဝှက်ချက်ဆိုပါတယ်ဒီ yes ဖြစ်ပျက်ကြီးဟာဟလာဒီခင်ဗျားတို့ကိုဟလာနိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတွေအသုံးချသွားမယ်ဟလာဒီခင်ဗျားတို့ဟာဒီလိုမျိုးတွေပြောမယ်ဆိုရင်ဟလာထပ်မံအရေးရင်ခံရမယ်ဆိုတဲ့အားတွေကိုတတိပေးလူဒီ Naing Naing fled across the border to Mae Sot in northwestern Thailand. It's too dangerous to go back to Burma, and he lives in fear of regime death squads crossing the river to silence him. It's a high price for speaking out, but one he hopes will be worth it. တကယ်တော့ဆန်းစုကြည်ကလားဒီလူချင်းမှာလွတ်လပ်တော့လာဝင်ပြမယ်လားဒီစီယုံရဲ့ကိစ္စတွေကိုဟလားဒီလွတ်လပ်လောက်ကဝင်ပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူတို့ကအများနဲ့နှိုးချနေပါတယ်နိုင်ငံရဲ့အသိလည်းနှိုးချပါတယ်သူတို့ကတစ်စုံတစ်ခုလေးပါပဲဒီခေါင်းဆောင်မဲတဲ့အားလေးတစ်ခုပါပဲသူတို့မှအခုချိန်မှလို့လားအခုဟမဲတဲ့ခံစားချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့နဲ့ညီတူခံစားရတာကျွန်တော်သိပါတယ်သူတို့ After the massacre, Burma's government took to the world stage on a public relations charm offensive. There will be signs of brutality everywhere. We're not brutal people. Let me say that, we have love and kindness to everybody. Everybody, it means, and even creatures. It was the job of Foreign Minister Win Ol to counter international outrage by peddling old and unfulfilled promises for free and fair elections. Let me assure you again, what we are working for is a civilian government to emerge, not the military government to prolong its stay in power. We are not working for that. We are working for the emergence of a constitutional civilian government with the politicians playing their political rules. Thank you very much. Next month, the regime will convene a national convention to draft a new, and it claims, more democratic constitution. Aung San Suu Kyi quit the last attempt back in 1995 because it was rigged to give the regime legitimacy. In its latest ploy, the military has kept Suu Kyi under house arrest while developing a divide and conquer strategy with other opposition groups. The biggest obstacle to the regime's objective lies across this river in the remote jungle of northeastern Burma. This territory is a stronghold for soldiers of the rebel Karen National Union, or KNU. Well armed and disciplined, the KNU is the largest armed ethnic faction still fighting Rangoon's rule. The two sides have been waging war for 55 years. Generations of mutual suspicion and hatred divide these old foes.
Pado Mansha is the Secretary General of the KNU. Now in the front line, they killed people, they burned down the village, they made many forced labor, they take the border and they killed border in the front line. They used many child soldiers, they raped many women. Convincing these soldiers to give up their armed struggle to attend the National Convention would allow the regime to boast that it had won over all the significant factions, bar Suu Kyi and her party. But this divide and conquer strategy has one fatal flaw. The Karen won't strike any deal unless the regime recognises their long-time ally Aung San Suu Kyi, sets her free and makes a series of major concessions. ပြည်သူတွေကိုမတရားထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန့်အာဏာတွေကိုရုပ်သိမ်းပြဖို့လိုတယ်လူထုတွေရဲ့လွတ်လပ်စွာရေးသားပြောဆိုခွင့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခွင့်စီဝေးစီယုံစူးစီးခွင့်အဲဒီလိုအခြေခံအခွင့်အရေးတွေကိုသူလေးစားဖို့လိုတယ်ဒါအနိုင်ဆုံးပဲ For well over a decade, the world has been calling on the military to hand over power to civilians. For just as many years, the generals have followed a cheat and retreat strategy of promising democracy, then failing to deliver. For as long as Suu Kyi remains in detention, it will look like business as usual for Burma's strongmen. In the coming weeks, the onus will be on them to prove the roadmap to democracy is more than just another trick to keep power.